Okay, good morning. Morning, sir. Okay, kumusta man inyong nag-answer sa bahapon? Nag-answer ba to? Answer tanan no? Text na ako. Answer na ba tanan? Napay wala nag-answer. Sana napay 2, 4, 6, 7 nga wala nag-answer. Okay. So, sana ang mag-report karon group number 5 na, chapter 5. Ano ba sila, mga reporters? Si Serelia, Tugina, o Atom. Nana ba sila? Wala pa. Wala pa. Nasa Serelia. Yes, sir. Sa mag-una sa inyo, Jason. Ako, sir. Okay, sige, percent lang. Wait, sir. Sige. Na, sir. Kita na, sir. Makita na. Ang na, sir. Ano na. Sige. So good morning, everyone. Good morning, sir. Our report is all about the. We are the group 5. So our report is all about document hierarchy. So what is document hierarchy? A document hierarchy exists in most technical professions. Facetiously, one could say that a resume is the most important documents of any career because it is used to obtain a job. However, this book does not describe resume writing because this subject probably requires a book by itself. Many standard guidelines for resume is also available. So unlike sa resume, ang resume is kabalutang na siya ay objective, mga work experience, and others. So, ang document hierarchy is dili siya inana. It's because ang document hierarchy is kanang just like structure siya or na siya process of passing of documents because ang document hierarchy kay ang tanang documents is ma-process siya by a single transaction or like for example sa kung sa
one organization or one company is nasa man naman na siya manager. So kung unsay sugo sa manager and every part sa organization na siya kanang siyang mubuhat kung unsay ang kung unsa ang ipabuhat sa manager murag ang ipasa-pasa ang documents ba tapos naay mag-edit just like kung unsay lahang goal nga pabuhat sila ang manager. So that pag mahuman na nila, ma-deliver na together ang ilahang ang ipabuhat sa manager or ma-compile nila. So each part sa document hierarchy kanang ang nagabuhat na each part like for example sa organization is important jud kay siya kay each part man jud kay like for example sir sa kanang sa kung research ako lang example sa about sa research sir. Kung sa research is na may leader, kung ako naka-assign ko sa problem atong objectives of the study kana ako yung buhat na just like good sa document hierarchy naka-assign na siya tapos pag mahanay na siya iisa na siya tapos ipasa na siya dito sa kung asa ang kanang kung like for example ang manager. So next slides. Assuming that your resume work and you have a technical job, whatever the field, your employer will have a hierarchy for written documents. Some documents are deemed to be more important than others. In academia, a department report on a body of work is probably the least important. Publishing this work in a trade journal is next door in value, followed by publication in an archival technical journal. In an industrial organization, the report hierarchy probably correlates with the importance of work and the value of passing the information to others. So just like sa kung gingon sa pinakauna, na-say ka ng murag process of kanang passing of documents just like dili sa industrial organization no. Ang report hierarchy is nag-correlate siya sa importance of kanang pagpasa-pasa sa information hangtod siya nga ma-compile. So ma-meet nila ang goal nga unsay gisug sa just like ang gisug ang manager. Oh. So next slides. So figure 5.2 is an illustration of typical document hierarchy in US industry. The hierarchy may be different in other business, but a hierarchy will be present. Awareness of this hierarchy is necessary in selecting a document type. One may look foolish trying to write a formal report on a routine material selection problem. Similarly, sending an email to teammates on an important development is not adequate documentation. So, this is the figure 5.2. It is the illustration of typical document hierarchy in US industry. So, sa itong nakita dito sa screen, nag-start siya sa less important to more important. Gikan sa pinakabaan sa pinakataas from email, letter, technical memorandum, informal report, formal report, paper, and patent. So, kana sila tanan, ma-discuss na siya unya sa in the next slides o sa next nga mag-report. So, next. So, natay rule. Establish the appropriate document hierarchy in any writing task. So, sa next mga slides is ma-discuss ang mga any writing task, mga klase ng mga types of writing. So, the first is the technical memoranda. So, in engineering, around the basic sciences, most projects and studies are concluded either by a formal or informal reports. However, some writing tasks do not fit into these categories of reports. This type of document is termed a technical memorandum in figure 5.1 katong nasa pinakauna nga slides. These documents generally pertain to business or ancillary aspects of a project or investigation. So, trip report is one of example of technical memoranda. It's because the readership and retention of this kind of documents depend on the situation. A trip report may or may not
be important depending on what was learned, but this kind of document can be useful to share. Not everybody could go on a trip. Sharing your experience give others the benefits of trip. So, best sa example kay dili man siya matawag nga importante kayo, pero ang experience ani para ma-share po sa uban, like for example kung sa inyo ang family is kanang mura na may family problem ba, tapos ang kaning trip report is makita pud sa katong, like for example na sila family problem, tapos makita pud lang trip report, makasundog sila ba, tapos tungod ng trip report nga nakita nila is ma-reunite sila kay ang trip report tungod is nakahatag pud siya kanang positive changes sa society. Kay syempre mag-reunite man sila kay tungod sa inana like nakabutang diri, sharing your experience give others the benefit of trip, o nang mahatag sila ba maka balubod sila unsay ginawa sa trip, as kung family, kauban ng pamilya or mga classmates, friends, ana. So these documents are usually distributed to peers, and they are usually deemed low in the hierarchy of technical documents. Safety notes are a form of technical memorandum used in manufacturing organizations. They may be necessary to stave off litigation when accidents happen. So next. Published works. In some organizations, the next step in document hierarchy is at a technical paper for publication in archival journal. Some companies encourage publication, some discourage journal publication because it may open a channel to leak proprietary information. All organizations should have a formal review policy on anything published at any level by their employees. This includes non-technical writing. The review of manuscripts for journal publication should include the writer's immediate supervisor or higher at the discretion of the supervisor. Corporate editors for writing correctness, and the legal department to ensure freedom from libel and maintenance of intellectual property. However, it is possible that a loose-lip researcher could divulge company secrets in the oral presentation of the paper. So, kabalo naman dito sa kay kaning published work is common na kay pinaka-common yun sa published work. Kabalo dito ani just like sa tuwag kong kuhan, research, di ba, mag-publish beta. So, dapat na siya kanang process gihapon kung saan sa pag-publish. Kasabot mo? Yes. Sir, mura na ang end sa kuha ang answer report. Thank you so much. So, summarize na Salamat, sir. ha? Yes, sir. Iyaha. Pwede na ko i-off share screen, sir. I-close mo yung sharing screen. Okay, so iyaha ni part, this is chapter 5 already. So, document options. Daghan tag options of to what documents and kung sulat, diba? The first is sa document hierarchy. Tanawin din na to ang hierarchy sa documents. So from tanawin na to kung asa ang importante o asa ang less important. So makita ninyo sa document hierarchy, diba, ipakita ninyo kaganina na email kay less important lang siya compared kang patent, diba? Mas importante dyan si patent. It's because ang iyahang reader is public. Tanan ang pwedeng mabasa anak. Paper code, public code siya. So muna nga pag-is na sila kaya siya. Whereas kung email lang man, kaya kung pinsa lang man mo hang sundan sa email, ito naman mga affected parties. Ito lang man sila ang sendan nimo. Kana sila less important po sa akin. Informal report, technical memorandum, letter, email. Ano siya? Memo o kung ginatawag natin, technical memoranda. Yun siya, may example na dito sa report. Pwede siya, dilikin na siya ka-importante, pero pwede na doon siya magwaan o sabihin
nga makakita ta dira og experiences. For example, karon nga nag-introduce siya, so ito siya sa somewhere, tapos iyang gi-document na mahitabo didto. Maging nga na, biskan pag dili kay siya ka-important na report, pero pwede Nakatanya na po. siya gamiton as reference for future na to na mga reports. Okay, naman siya ano ko rin, naman siya gipang state ng mga important details gihapon. Okay, next is the informal reports, siya formal technical reports, published works, published kayo siya mga gipang publish na mga write-up. Then, dito lang man kapag mo. Okay, ang sunod. Yes, sir. Yes, sir. Si Misty. Sige, Misty. Wait lang ha, mag-stop ako. Okay. Kita na, sir. Yes, nakita na po. Kita na, sir. Makita na siya. I-present mo para madako siya. Yan na daw, katong pinaka-upper right. Landscape. Ay! Nag- Ay, sir, pwede si matupidan na lang sa una, sir. Kaya nawala, magandang net, sir. Pinsa man magsunod. Ako, sir. Ganit, sir. Sige, pwede ra. Nawala ang net, sir. Wala ang net, nag-log off. Sige, laban mo. Good morning, sir. Okay, good morning. And my report is informal reports and email messages. Okay. Informal reports. Informal reports include all reports that are neither technical papers or official reports. The majority of these papers are temporary in nature and are regarded as transitory documents. Documents having an expected life of 1 year or less are classified as transitory. They are regarded to have no long-term value and should not to be kept. The majority of informal reports are not archived. Some informal reports, on the other hand, may need to be stored for 5 years or more. A product assessment report, for example, may be useful for several years. It may be on a competing product to yours, and such knowledge could have long-term worth even if the document was brief. Informal reports have the same fundamental format as formal reports with a beginning, middle, and finish, but are shorter and include less content. Many times, the essential aspects of an informal report can be appropriately addressed in simply one phrase. An informal report may imply a purpose and aims, but the methods of testing or analysis are not disclosed in detail, enabling replication of the supporting tests or analysis. So brief meaning lang sa brief explanation yun sa
informal reports. Ang informal report, sir, is a document shared within an organization. So, ang kining informal reports, usually ga-relate siya sa mga memos, emails, and papers are all examples of informal reports. So, ang pareha sa giingon dire, documents having an expected life of 1 year or less are classified as transitory documents. So, kining ginatawag na to nga transitory documents ay, wait lang. Ang kining transitory documents is mga government records, tanang nasa mga nabasa nasa gobyerno nga mga reports, government records that have short-term use only and do not need to be filed. And informal reports have the same fundamental format as formal reports. Pare-pareha lang daw sila sa formal reports, kay ang formal reports kay official report siya nga ga-contain og mga detailed information, research, and data necessary to make business decisions. So, email messages. An email note is the lowest document in the report hierarchy. It is only temporary. It can be salvaged, but in the computer world of the year 2000, its survival is contingent on the cycle of the next computer update. The incompatibility of computer systems is most likely the most significant disadvantage of rigorously capturing work in electronic format. Another drawback of an electronic report over a paper copy is that graphics, images, and other supporting materials may not be available in electronic format. This is becoming less of an issue, but comprehensive electronic dissemination may need more time to prepare than hard copy reports. Scanning images may take a long time depending on the available capabilities. Also, certain intended receivers of a report may not have the necessary software to download attached files containing photographs and other data. Delivering reports as email attachments, on the other hand, is popular and feasible alternative to sending physical copies of reports to a distribution list. As a result, one may create a formal or informal report and send it as an email attachment, or just send an email message requesting the same financing as the larger reports. So, email messages is one kanang normal na ginabuhat nato karon, and like kanang pag mag-send tag reports or maybe mga letters or mga anak, email messages is mao na gyud ang mostly nga ginabuhat. Then sa giingon diri nga it is only temporary. It can be salvaged, but in the computer world of the year 2000, its survival is contingent on the cycle of the next computer update. Sa una, email note ang pinaka lowest nga document nga ginagamit for reports sa una. Kay temporary na daw siya and mawala po siya. The incompatibility of computer systems. Sa dere, naay uban nga emails sa una daw nga dili capable nga mag-add og graphics, graphics, images o other supporting materials nga dili siya makaya sa electronic format. Maupo na ang issue dati. And delivering reports as email attachments, mao gini ang like karon lagi sa sama sa giingon ako ganiya nga mao gid ang like the most common use sa email messages is maghatag o mag-send og like reports or reports, letters, mga ana. Mao lang to, sir. Okay, sige. May nag-block ka. Anong tingad? Si Messi, sir. Ako na, sir. Atan, sir. I see. Sige, Messi, 10%. Okay pa, sir.
Kita na, sir. Ay, nakita na. Sir. Ano ba? Landscape. Ay, buko. Ay, sorry. Ay. Step, check mo lang. Baha daw ka. Tumba lang ang screen. Ulit, matitak. Hindi siya matumba ang screen. Ang imong screen daw kasi Enter. settings daw. Na auto ano ba? Auto-update. Dila dito, sir. Sige daw, dili siya. Naanay link imo ha? Naano siya link? Oh, basig naka-rotation lock ganyan. Nakagandad, sir. Pero i-share daw. Okay, copy link. I-send daw diri sa kuan sa Gmail. Okay, ako daw mo present. I-try na to present. Next na. Ano, te? Send lang diri sa kuan sa Google Meet ng link. Nandito, sir. Wait lang. Na-open na ako pero ako sang ano present sa ako diri. Lang, loading pa. Ano na? Ay, loading. Ang saan Canva? Hello, hinay ang net. Wait sa ha. Percent. Okay na na. Sa share screen sa ko. Thank you, sir. Good ba? Thank you very much, sir. Sugod na ako, sir. Okay, sige, you may now start. So, 5.2 will tackle the report types and selection. Next one, sir. Okay. Please, sir. Nakamute ka. Sige. Madungog ko, sir. Madangog na. Wala mo madungog. Nakamute.
Madungog ko, sir. Kana, madungog siya karon. Ganina wala. Open mic man ko. Guys, madungog ko. Yes. Oh, dong. Madungog. So, we'll tackle the report types and selection. So, you're a machine designer and you have just completed work on a significant project. You want to publicize results so they can be implemented by others in other business units of the company. So, what kinds of report should be written? There are at least 5 options. So, first is patents, second is typical paper, third is formal technical report, fourth is informal report, and the last one is technical memorandum or letters or emails. So, patents. Patents is due to illegal requirements. Each patent documents contains the complete technical details of the invention concerned, such that a person with ordinary skill in the art can understand the description of the invention and, if necessary, can implement the invention. Patent documents are now published in fairly standard format. So, moto siya ang patent. So, according to the PPT at giving sir is, patents, a very special type of technical documents, are the ultimate examples of archiving. They have unique patent numbers and are permanently on file in the country in which patents were issued. They are available to all, and they are kept available for searchers independently. So, patentability is another basic factor. An invention can be patented only if it meets 3 requirements. It must be useful, it is not obvious. So, technical paper. Hello. Madungog ko? Yes. Madungog ka na mo. Hindi ko madungog. Madungog. Sige, continue na ta. Dogay. Man. Okay, technical paper na. May technical paper na. Wala na pag may madungog. Nakamute mo kami si. So, technical... Ay, wala na po may kadungog. Sir, nag-mute ko, sir. Abi na ko, wala ko na dungog. Okay, continue. So, technical paper. A technical paper is a document written by publication in an archival manner. A keyword in the definition is archival. If published, the work becomes a part of permanent literature, which is kept in some libraries independently. Technical papers or archival journals generally have a standardized style and format. So, most journals have essentially the same style and format.
requirements, but all have their own unique instruction for submissions of a manuscript. So, a technical report is a form of design to convey technical information and accessible format. So, it's divided into sections, which allow different readers to access different levels of information. So, such a reports must contain procedures, design, criteria, research history, images, or illustrations, and other data relevant to the projects. So selection of a specific journal may also require choosing between several journals. In tribology, for example, the journal choices could be lubrication engineering, journal of tribology, transaction of a Cal or Society of Tribology and Lubrication Engineers. Tribology letters were transactions of ASME. So the last one is archival journals also have a heresy. Workers in the field often have an opinion on the ranking and prioritize to this journal if you are a professor of metallurgy, the department of chair probably has opinion on which journal is most prestigious. Marato, sir. Okay. Sige, thank you so much for the reporters. Ano guys na kailangan mo? So we have report styles and selections. So if magbuhat ka og reports, napa na siya ay lain-lain na types, diba? Depende man na sa kung unsa na report ang imong i-publish. Okay. So una is kani daw, if you are a machine designer, so nag-example siya. So unsa na mga report ang imong dapat daw isulat? So, pwede ka magsulat og patent. Patent, pwede po technical paper. Pwede patent. Magsulat ka, pwede technical paper. Pwede formal technical report. Pwede informal report. Pwede po technical memorandum. Okay? So, differentiate na to unsa ni sila, si patent, technical paper, formal technical report, informal report, or technical memorandum. So, first is si patent. The patents, those are a very special type of technical document, no? Okay, so patents can be good for 17 years. Ano sa ta maka-apply for patent? So, kanang patent is, nga siya requirement, dapat daw bag-o. It must be new. Kanang imo ipa-patent. So, for example, sa engineering, if naamoy ma-discover nga project or something na kanang discovery ninyo sa inyong sarili, no? Pwede na siya ninyo i-apply for patent basta bag-o na siya. Wala pa yung nakabuhatan na. Okay. Isa pa is, dapat useful po siya. And it is not obvious. Dapat dili po to siya obvious kayo, no? Okay, so mga example sa kanan na. So, for example, diba naatay sa chemistry, diba na naman tay table of elements. Diba? Kung sa chemistry, natin table of elements. Now, what if ikaw nag-work ka into something sa field sa chemistry? Yeah. For example, nakadiscover ka og another element. Bag-ong element, wala pa siya sa periodic table of elements. So, katong imong na-discover is pwede to siya nimo i-apply for patent. So, i-apply nimo to siya for patent. Kay para mahulog na ikaw ang nakadiscover ato nga element. Tapos katong imong na-discover, pwede to siya nimo in-name sa imuha mismo. Okay, bago man siya. Wala pa may nakakita ato, wala pa may nakadiscover ato. New siya. So kato siya, pag ma-apply nimo to siya sa patent, kana na pod sila is i-check na pod na kung tama ba jud to, verified ba jud tong imuhang discovery.
Agi pa na siya daghan before siya ma-standardize. Okay? Pag ma-standardize na siya, kan siya, madugang na to siya dito sa table of elements. No? So, ingana na siya. So, before na siya, maagi pa nagdaghang process. Wala siya si patents. Another na pod is, kunyari, sa engineering na pod, no? Kunyari, nakadiscover ka og device. O for example, nakadiscover ka nga pwede ang wireless nga charging. Wala na wire kung mag-charge. For example, kana no. So, mahitabuan na, pwede na siya nimo i-apply for patent para ang discovery sa imuha. Tapos pag once nga na mo gamit ana, dapat mo ask jud sila og permission sa imuha kung mo gamit sila ana nga project. Okay, sa tibuok, sa tibuok, dabag ingon dadto na ang patent is asa siya? Available to all and there kept available searches indefinitely. So, pwede na siya dapat makita sa tanan. And naka-file na siya sa inyuhang country. Pag i-file niyo siya for patency. Okay? Pag na may mga discovery pohon, pwede siya niyo ipa-apply for patent. Okay? Basta ka nang wala pa siya nag-exist. Daghan pa kayo pwede nga project or research na pwede nimo siya buhaton or i-discover, tapos i-apply nimo siya for patent. Another is technical paper daw. So, is a document written for publication in an archival journal. Sa may mga examples sa technical papers. Siya og examples diri no. Hindi siya mga technical papers ni siya. Engineering kanang mga paper lang, kanang mga journal kana sila. Basta within a specific field lang pud na siya. So pag nagbuhat kag something paper about ana or journal about sa engineering journal kana sila mga technical papers lang na sila. Okay. A paper for publication was probably not appropriate in the study of the face seal. The work was not finished. Sa may example, sa may diinon ani. So kunyari dan no. Ngayon siya, if you are a professor metallurgy, ngayon naman, wala ka gisudlan. Wala kang kalit mo. Mag-check ko. Dili, sa 2 hours na, masulog yun sila sa 2 ka oras. Oo. Sunod sila sa 2 ka oras. Ilan na po? Wala sa 2 hours. Sunod so let's continue na. Ano lang tayo. Okay, so informal reports. Sa mga informal reports. So all reports that are not technical papers or formal reports fit into the categorical informal reports. So katong mga dili technical, so mahulog po sila ng mga informal, kasi dili sa technical. Okay? Example, kani lang siya, dili lang mo siya, so, kini siya, example lang niya siya for,
informal reports. Okay. Then, mga emails, kana siya. Informal gihapon ng emails, di ba? So, lowest document in the hierarchy, diba siya? Siya ang pinaka-least important. Okay? Baluman ta, aware ng kita kung unsa ng mga emails. Summary lang tanaw. We have patents are for protecting significant ideas for new inventions of useful and unique devices processes. So, para kato siya is maprotektahan nimo tong idea nimo para dili to siya magamit sa uban. Or kung magamit man galing sa uban, dapat mo ask sila permission sa imuha. Kung naman siya intellectual property, na siya act ana. So, we have Intellectual Property Act. Na siya, no? Kung kinahanglan nato na siya i-apply for patent kung nakay gusto. Patent cost significant amounts of money and time. Ang patent, kung mag-patent po ka, kinahanglan siya invest og oras o invest og kwarta. Okay? Before na siya mapapatent sa imuha is dapat naakay oras ana nga ilaan para ano. Kaya daghan kung nag-agian ng patents. Tapos mo gasto po kag kwarta. Muna ang hitabo sa una class. Kung naka-remember mo sa klase na to sa EDP, di ba na ato'y mga wala na patent, like for example, kapag nahitabo kay John Vincent Atanasoff sa iyang ABC computer, wala to nga napapatent. It's because wala na siya time ato nga mo apply for patent. Di ba? Kaya nahitabo, nagpatawag siya sa army para mo defense sa ilang country. Di ba? Ipatawag siya ato. So, wala ang nahitabuan na nga wala niyan apply for patent. Okay? Next is papers in archival journals require in-depth treatment of a subject. Papers provide worthwhile peer review. So, kinahanglan na siya og peer review. Tanawon na sa uban, dili lang kay ikaw ang nagbuhat na dapat daghan mo tanaw, but require significant effort on the part of the author. Dapat kung si author jud kunyari mag-publish ka og paper, dako jud og significant effort ang author kay siya man ang nagbuhat ato, pero dili lang dapat kay siya lang ato. I-review na siya sa uban. Dapat na kay mga co-authors, manong naay co-authors ang isa ka book kay para naa siya peer review. Okay? Next, there is a hierarchy in technical documents in most organizations. Writers need to be conscious of this and select an appropriate document level. So, dapat sundo na to ato ang hierarchy. Tapos mo, select ta og format, select ta og appropriate document level. Ato. Formal reports include the details necessary for others to continue or reproduce your work. Sa mga formal reports, dapat na detalyado daw to siya kay para makita or magamit pa to siya sa uban. Okay. Kaning formal reports, pwede na siya gamiton sa uban without your consent, no? Pwede po siya mangayo og consent sa imong ha. Okay, detailed ni siya kay, like, for example, kanang mga research papers. Kanang research papers, kana sila, kinahanglan detailed na siya, nakabutang na tanong dito, kay pwede na gamiton, ang imuhang paper, pwede na siya gamiton sa uban. Pwede na niya himuong reference sa ilahang future works. So, kunyari, ay gusto nga mo padayon sa imong trabaho kay tungod na halt to siya, naputol to siya nga work. So, kung ay gusto mo trabaho ato padayon, mapadayon niya kay tungod well-documented ang imong report. Siya. And the abstract on formal reports, if well done, will serve as the executive summary for managers that are too busy to read reports. So, sa abstract pa lang, kung naakay report, sa abstract pa lang, makita na sa uban, sa abstract pa lang, mahibalaan na niya kung unsa ang content sa imuhang report or sa imuhang paper. No, okay. Namang uban nga dili na nila basahon tibuok document kay tungod taas kay ang document. So, asa na sila nagtanaw sa abstract pa lang, dito na sila nagtanaw. Basta tarong lang pagkabuhat mo na gingon nga dra is well done. Kaya namang pud uban nga abstract nga dili tarong muna nga mapugos na si reader na put doon niya basa ang tibuok document para lang niya masabtan kung unsa ang content. Pero kung tarong ka na siya pagkabuhat, abstract pa lang, nindot na dapat na siya. Okay, so muna siya nga, sa research paper ninyo pohon, abstract pa lang, dapat nindot na.
Informal laboratory reports are appropriate for minor projects but usually for significant projects. Okay. So, kaning mga informal laboratory reports, no? For example, nagpa-laboratory ko sa inyo ha, tapos ipabuhat ka mo og report about sa inyong mga results. No, kana siya, informal lang na siya, no? Dili na siya formal jud. Ipa-submit lang ta mo og reports ninyo. Na, informal lang na siya kung within the within the school lang siya or within the subject lang nato kana siya mga informal laboratory reports lang na sila. Email messages are transient documents and are usually not adequate for documentation of a significant body of work. Aware man taon sa ning mga email kay kanang man nato ni siya ginagamit. Okay? So, mulong po ang ilahang contents all about sa ano siya? Sa topic. Options. For the next meeting, okay, question daw. Sino pa may question before ta dismiss? Dili mo rin bantayan mo. Dili mo rin bantayan mo. Gano. Okay. Sige daw. Questions. Napa may questions? Wala, sir. Okay. Nag-out na, sir. Okay. So, if wala na yung questions, wait lang sa ta for the time ha. 11 kuan pa man pod 11:54. So almost time na ta. So if wala na may mga questions, so please prepare katong chapter 6. Okay, chapter 6 naman ta. So please prepare tong chapter 6. We will discuss chapter 6 on Wednesday na ta. So sa Wednesday na ta mag chapter 6. Next is nag-left na pod sa ko ma'am. Okay, so sa chapter 6. Kindly na lang check your attendance on keeper. So dito sa keeper na siya ninyo send na ba nako? Check sana ko ha kung na-send na. Okay, na-send na nako ang kuan. So nanay nag pod. So kindly kindly check your attendance on keeper and then on tomorrow basig na ko ihatag nga short na pod nga activity tomorrow. Basig lang. Probably ang akong mga activity nga ginahatag class kay naara na diri sa paper diri sa end para na mo ba ma-aware na mo kung asa na ko nga ginapanguha. So basically diri lang na siya nako ginapanguha sa kini na diri kaya ani possible diri ako nanguha ana isa lang ka question. Possible kan basig kani akong kwaon ana. Mara siya kung ipabuhat tomorrow. So isa lang na siya. Then on Wednesday is padayon ta sa atong chapter 6. Okay na ta? Wala na questions? Sa ba na? Layo pa man ang second exam. November 19. Ay pa, next meeting pa, daghan pa tag maklase ani. So mabawi pa na to ato ang delay. Delay ba tag one chapter. Ay na? Wala na tayo questions? Yeah, sir. Okay, so if wala na, sige, thank you so much for attending our virtual session this morning. And you may now leave the meeting. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Sir. Bye, sir. Thank you. Bye-bye.
Di pa siya daw nila ipasaba, ma'am, kung saan checker. Hmm. Wala daw dapat makabalo kung kinsa ang checker. Hindi ko ni. Sorry, problema na nilo.